Depuis maintenant plus de 8 décennies, à l'approche de Noël, les ornithologues amateurs de partout au pays fixent leurs yeux sur le ciel. Le recensement annuel des oiseaux de Noël est une tradition de longue date, mais c'est une pratique récente ici, sur le territoire Mohawk de Kahnawake. Les gens de la région peuvent en témoigner. Il y a beaucoup d'espèces à voir. Well, so far I've observed 42 different species of bird. So it's pretty cool to think that you have that much just in your own backyard. Onawa Jacobs travaille pour le Comité de protection de l'environnement de Kahnawake. Elle est la créatrice de l'événement Birding on the Res, une expérience immersive en direct qui donne un aperçu de la biodiversité tout près de chez soi. We're one of the greenest areas in the Greater Montreal area, right? We have beautiful forests and wetlands. I've been feeding the birds in my backyard for about 10 years, and one day I started using a GoPro and started live streaming. It was during the pandemic. We were isolated and nobody was really able to do anything. It was a way to connect people back to nature and to connect them to each other as well. Tout le monde peut participer au recensement. Certains reviennent chaque année, comme David Smith. It's a wonderful community. When you're out here not seeing a whole lot of birds and cold, you have something in common, right? You all suffer together. L'objectif est plutôt évident, sortir sur le terrain et recenser les oiseaux. Technologie Oh, can we get a picture of him? et technique. Look for the face pattern if possible. They have a spotted butt, which is really funny because they have the white underbelly. Les deux éléments clés pour bien les identifier. Brown creeper. Brown creeper. Les renseignements, une fois recueillis et répertoriés, sont transmis à des organisations nationales. Ils en révèlent beaucoup sur les changements climatiques et l'évolution des espèces. When I first came here, cardinals were pretty rare. They weren't really a very common bird in this part of the world. Whereas now we're going to walk up here today and we'll probably see 30, 40 cardinals. And so, there's an indication that cardinals they're moving north essentially. Same thing for other species that we won't see that we might have seen once upon a time, which will be a reflection either of declines in the species or in the fact that this whole environment is changing. Les ornithorynques amateurs ont repéré des suspects habituels le long de la voie maritime, comme un couple de canards mallards et un groupe de howls à capuchon. Mais parfois, il suffit d'une seule créature ailée pour susciter l'enthousiasme. You see, you raise and lower the tail. That's a hermit thrush, guaranteed. That's fabulous. That's a fantastic bird. I've never seen one here in 30 years of birding. Never seen one here at this time of year. That's in springtime. That's one of the first thrushes that comes back. And it's a lovely bird. It has a fabulous song. Le compte total en 2021 n'a pas battu le record historique de Kahnawake, qui est de 76 espèces dénombrées. C'est un projet à long terme, construit sur le plus petit des plaisirs. Well, just the beauty and simplicity of nature, taking appreciation for something so small can really bring us a lot of joy. Lindsay Richardson, nouvelle nationale d'APTN, sur le territoire Mohawk de Kahnawake.